కేంద్రానికి ఉత్తరప్రదేశ్పై ఉన్న శ్రద్ధ మిగతా రాష్ట్రాలపై లేదన్నారు మంత్రి కేటీఆర్. బేగంపేటలోని ఐటీసీ కాకతీయలో జరిగిన CII తెలంగాణ యాన్యువల్ మీటింగ్కి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. రాష్ట్రానికి కేంద్రం అన్యాయం చేస్తోందన్నారు. రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం తెచ్చిన పాలసీలు, విధి విధానాల్ని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని CII ప్రతినిధుల్ని కోరారు మంత్రి కేటీఆర్. కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ తెలంగాణ వార్షిక సదస్సు బేగంపేటలోని ఐటీసీ కాకతీయలో జరిగింది. ఈ సదస్సులో పాల్గొన్న CII ప్రతినిధులు తమ కొత్త కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. కార్యక్రమంలో ఐటీ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్, భారత్ బయోటెక్ చైర్మన్ డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం తెస్తున్న కొత్త పాలసీలు, విధి విధానాలను CII ప్రతినిధులకు వివరించారు ఐటీ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్, ఐటీ మినిస్టర్ KTR. వరల్డ్ లార్జెస్ట్ ప్రాజెక్టులని 4.5 ఏళ్లలో పూర్తి చేశామన్న KTR, రైతు బంధు పథకం కింద 62,000 మంది రైతులకు ఏడాదికి 15,000 కోట్ల రూపాయలను అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. First thing is our per capita income. When we started our journey on the 2014 in June, 2nd of June 2014, the per capita income of the state of Telangana was 1,24,000 rupees. And today, 7.5 years later, and this is not me, these numbers are not mine. These numbers are of the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India. According to them, the per capita income of Telangana today is 2,78,000 rupees. A growth of 125% from 1,24,000 to 2,78,000 rupees. The first thing which comes to my mind is, Honorable Minister keeps talking about it, is our young workforce and the people who are on the verge of joining the workforce. Actually, Minister sir has given a nice term for them. He calls them think force. And that is something which we feel very positive and optimistic about, because the size of the young population in Telangana, their aspirations are very, very strong. But we all have a collective responsibility in ensuring that they are properly skilled and trained. తెలంగాణని సస్యశ్యామలం చేయటం తమ లక్ష్యమన్న KTR, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన ప్రతి పథకం పూర్తి స్థాయిలో అమలుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు. వీటి వల్లే GDP కూడా పెరిగిందన్నారు. ఇక 75 ఏళ్ల స్వతంత్ర భారత్ లో విజయవంతమైన స్టార్టప్ ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రమేనన్నారు KTR. యూపీలో యోగి ఆదిత్యనాథ్ కేంద్రానికి ఉపయోగపడతానని, ఆ రాష్ట్రంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తున్న కేంద్రం తెలంగాణని పట్టించుకోవట్లేదన్నారు. పాండమిక్ లో ప్రపంచం మొత్తం చిప్స్ షార్టేజ్ ని ఎదుర్కొంటోందని, సింగపూర్, తైవాన్ లాంటి చిన్న దేశాలు చిప్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే 75 ఏళ్ల భారత్ మాత్రం ఇంకా పక్క దేశాలపై ఆధారపడడం సిగ్గుచేటన్నారు. ఇలాంటివి మారాలంటే టాలెంట్ ఉన్న యూత్ కి స్కిల్స్ అందించి పరిశ్రమలు నెలకొల్పాలని సూచించారు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి పాండమిక్ అయినా ఎదుర్కొనే శక్తి భారత్ కి ఉందన్నారు భారత్ బయోటెక్ చైర్మన్ డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా. ప్రపంచం మొత్తానికి ఆహారం అందించే శక్తి భారత్ కి ఉందన్నారు. While a small country like Taiwan is able to create multiple fabs, while a small country like Singapore is able to create multiple fabs, a large country like India, one of the largest economies of the world, how come we were not able to create a fab of our own? How come we are dependent on Taiwan and Singapore and others for chips 75 years after? How come we couldn't actually do much on that account in spite of several attempts that have been made? I know there is an attempt being made even now as we speak. Some PLI scheme, $10 billion of commitment, etc. I'm not trying to be negative, I'm not trying to be critical. I'm just trying to point out to statistics. And I think Telangana is well prepared to handle any pandemic in the future much better. We are also developing, a lot of other Indian companies are developing a lot of platform technologies. I predict that next pandemic, if it comes, it will be in the animal side on food security issues, if at all happens. If it happens, we don't want that, but if it happens, the likelihood is probably the food security will be another limiting factor which we should look at it. And I think as a manufacturers, as a state, I think we are well prepared than anybody else. హరితహారంలో భాగంగా CII తెలంగాణ 21,46,000 మొక్కలు నాటినట్టు ప్రకటించారు. ITC లిమిటెడ్, ప్రగతి రిసార్ట్, సిఎంట్, IIT హైదరాబాద్, కేంద్రీయ విద్యాలయ, హైదరాబాద్ సైక్లింగ్ గ్రూప్లకు హరితహారం అవార్డు, టాటా కన్సల్టెన్సీ, కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థలకి ఇన్స్పైరింగ్ ఇంటూ ప్రాక్టీసింగ్ అవార్డ్స్ ని KTR అందించారు.